Right, so in our last lecture we have completed a very new topic, happy-go-lucky operation, as well as aphorism number 50 and 51. Now let's start with the aphorism number 52. Generally in 52 and 53 aphorism comparisons છે, comparison in between the antipathy and allopathy with the homeopathy. ઓનલી એ કમ્પેરિઝન્સ છે. જે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે 36, 38 એન્ડ 40th એફોરિઝમમાં જે ડિસ્કસ કરેલું છે ડિસિમિલર ડિઝીઝની વાત, વેન ટુ ડિસિમિલર ડિઝીઝ આર મીટ ટુગેધર ઇન વન મલ્ટી ઓર્ગેનિઝમ, સો વોટ હેપન્સ, એની જ્યાં જનરલી વાત છે એના એક્ઝામ્પલ થ્રુ જ આપણે આ એફોરિઝમ ડિસ્કશન કરવાનો છે. Okay, so let's start. Surely no intelligent physician after these examples as clear as daylight, જેવી daylightની છે એવું જ clearly, can still go on in the old ordinary system of the medicine. Ordinary school system એટલે allopathic or our antipathic medicine, attacking the body as has hitherto been done in the least disease parts with the allopathic medicines that have no direct pathological relation. We know that allopathy it means a dissimilar, antipathy it means anti it means a dissimilar, but in the allopathy where the no any pathological relation, neither similar nor opposite, એવા જે સિમ્ટમ પ્રોડ્યુસ કરે છે અથવા તો એવી જે ટ્રીટમેન્ટ છે અને કહેવાય છે એલોપેથિક ટ્રીટમેન્ટ. તો જનરલી એની વાત છે નો પેથોલોજીકલ રિલેશન to the disease to be cured with purgatives, a counter it and derivatives and etc. આપણે એક્ઝામ્પલ્સ જોયા કે કાઉન્ટર ડેરિવેટિવ્સ આપે છે, લાઈક પર્ગેટિવ્સ આપે છે. Am I right? And thus at a sacrifice the patient's strength, inducing a morbid state quite heterogeneous and dissimilar to the original one, to the ruin of his constitution. એનું constitution છે એનાથી ડિસિમિલર છે, એને કોઈ પેથોલોજીકલ રિલેશન નથી, છતાં આવી ટ્રીટમેન્ટ બાય લાર્જર ડોઝિસ ઓફ a mixture of medicines generally of unknown qualities, જે કોઈ પણ ક્વોલિટી નથી, જનરલી ઓફ ક્વોલિટી છે બટ અનનોન છે એવી ક્વોલિટીઝમાં છે. અનનોન ક્વોલિટીઝ ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ of which can have no other results as is demonstrated by the eternal laws of the nature in the above and all other cases in the world in which a dissimilar disease is added to the other in the human organism. એટલે કોઈ એક ડિઝીઝ ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ છે એની સાથે કોઈ પેથોલોજીકલ રિલેશન નથી, એવો જ ડિઝીઝ આપણે આર્ટિફિશિયલી પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ થ્રુ ધ એલોપેથિક એન્ડ એન્ટીપેથિક મેડિસિન. સો it is not very good, it is a very bad thing to our body કે એક તો ડિઝીઝ ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ છે અને પાછો જે ડિઝીઝ આવે છે એ પણ એને કોઈ પણ પેથોલોજીકલ રિલેશન નથી એવો છે, તો આ ક્યોર થવાના બદલે હજી વર્સ થશે. In human organism, for a cure is never thereby effected in disease but an aggravation in the invariable consequences. ક્યોર કરવાની બદલે એગ્રાવેટેડ કરશે consequences. Therefore, it can have no other result than the either, because according to the process of nature described in 1, it means કે described in first condition of the dissimilar disease in the 36th aphorism. શું જોયું હતું એમાં? તો કે જે old disease છે it is stronger and newer disease are the weaker. So older one disease through જે weaker one disease છે, મતલબ જે newer one disease છે એ રિપેલ થશે, એ એના સિમ્ટમ પ્રોડ્યુસ નહીં કરી શકે. જનરલી એની વાત છે ધ ઓલ્ડર ડિઝીઝીસ ઇન ધ બોડી replies the dissimilar one where with the patient is assailed and the natural disease remains as it was. જેવો natural disease હતો as it was, natural diseases, and under the mild allopathic treatment he is ever so long continued, the patient being thereby weakened. ધીમે ધીમે વીક થતું જશે પેશન્ટ, જેમ જેમ વધારે ટ્રીટમેન્ટ લેશે એલોપેથિક એમ ધીમે ધીમે વાઇટલ ફોર્સ ફોર ધ મોટી ઓર્ગેનિઝમ it is a very weakened progressively, or because according to the process of the native described to second condition, our 38th aphorism, where we discuss older one disease are weaker and the newer one are the stronger. So because of the stronger diseases, these older one disease, these weaker one disease are suspend, not cure or not treated, but it is a suspend. When these newer diseases are gone, the older one diseases are repeatedly બહાર આવશે. Am I right? તો એનું ડિસ્કશન હતું.
and the new and the stronger disease merely obscures and suspends for a shorter time, and when original weaker dissimilar one, the original weaker જે dissimilar one છે એ ફરીથી distinct બહાર આવશે, એટલે જે સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ છે ફરીવાર પ્રોડ્યુસ કરશે બાય ધ વાયોલન્ટ એટેક ઓન ધ બોડી વિથ strong homeopathic drugs. The original disease seems to yield for a time to return in the list or its former strength. To leads for its form generally એની જ વાત છે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ કન્ડિશનની. By the attack the body with a stronger allopathic medicine through આવશે જ્યારે ઓરિજિનલ ડિઝીઝ છે એ yield for a shorter time and return and its all former state, or we can say એની જે ફોર્મર સ્ટેટમાં હશે અને થોડુંક એનાથી વધીને એની ઇન્ક્રીઝ સ્ટ્રેન્થમાં બી આવી શકે છે એલોપેથિક ટ્રીટમેન્ટથી જો એને સસ્પેન્ડ કરેલું હોય તો, or because according to the process of the nature described in its third condition where the two dissimilar disease a similar strength માં પ્રોડ્યુસ થતા હતા અને એ પોતાના પર્ટિક્યુલર પાર્ટમાં કોઈ પર્ટિક્યુલર પાર્ટ છે એ પર્ટિક્યુલર પાર્ટમાં બંને એકબીજા સાથે રન થતા હતા એકબીજાને ડિસ્ટર્બ કર્યા વગર. Dissimilar disease when both of the chronic character equal strength take up a position besides one another in the organism and complicate each other. જે કોમ્પ્લિકેટ કરશે અને એક જ બોડીમાં એકબીજા સાથે રન કરશે વિધાઉટ એની ડિસ્ટર્બિંગ વિથ ઇચ અધર. In those cases in which the physician employs for a long time a morbific agent opposite and dissimilar to the natural chronic diseases and the allopathic medicine in larger doses, such allopathic treatment without ever being able to remove to cure the original chronic disease. આવી કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવશે તો એ ક્રોનિક ડિઝીઝ છે એ હજીને હજી ફરજ થતું જશે, નાઈધર ક્યોર, નાઈધર ટ્રીટ, નાઈધર રિપેલ, કોઈ પણ વસ્તુ થવાની નથી. ઇન ધ થર્ડ કન્ડિશનમાં એની જ વાત છે કે જો હજી જો આને આ ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે ઇન ધ થર્ડ કન્ડિશનમાં એલોપેથિક ટ્રીટમેન્ટ તો એ હજીને હજી ઇટ ગેટ વર્સ પ્રોગ્રેસિવલી develops and chronic disease only develops a new artificial disease beside already present છે diseases એના ક્રોનિક કેરેક્ટરમાં અને ફરીથી આર્ટિફિશિયલ ડિઝીઝ જો આપશું જે ડિસિમિલર છે અને એ ફરીથી એ ડિઝીઝ પ્રોડ્યુસ થશે. Artificial disease through the allopathic treatment, as daily experience shows, only renders the patient much worse, more incurable than the before. જે પહેલાં જે ઇનક્યુરેબલ હતો બટ બિફોર ધેટ જે ઇનક્યુરેબલ છે જે પેશન્ટ જે એલોપેથિક ટ્રીટમેન્ટ થ્રુ એ હજી ઇનક્યુરેબલ જ રહેશે બટ એનું જે ક્રોનિક કેરેક્ટર છે એ વધતું જશે બાય ધીઝ ડિસિમિલર મેથડ. બટ ઇન ધ હોમિયોપેથી જ્યારે સિમિલર મેડિસિન આપવામાં આવશે ત્યારે એ પરમેનન્ટલી એક્સટિંગ્યુઝડ કરી નાખશે વિધાઉટ એની ગેટિંગ વર્સિંગ ધ ઇન ધ ક્રોનિક સિમ્ટમ્સ. સો નાવ વી કન્ક્લુડ હિયર અવર એફોરિઝમ નંબર 52. Okay, so we conclude here aphorism number 52 and we starting with the aphorism number 53. આપણે પહેલાં જ ડિસ્કસ કરેલું કે ઇન aphorism number 52 and 53 મેઇનલી આ કમ્પેરિઝન્સ છે. સો આ કમ્પેરિઝન ઇન બિટવીન એલોપેથી ઓર વી કેન સે એન્ટીપેથી, બંને મોડ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ જુદી છે બટ આ કમ્પેરિઝન્સમાં છે બિટવીન ધ એલોપેથી ઓર એન્ટીપેથી વિથ હોમિયોપેથી. In 52 and in 53 aphorism discussed mainly this thing. Okay, so let's start. True mild cures take place. True mild cures take place as we see only in the homeopathic way. True mild cures જે only in the homeopathic way. હવે આપણને ટ્રસ્ટ આવી ગયો છે કે homeopathic way it is the best way to cure the patient, in perfectly cure the patient, a way which as we have also shown above in aphorism number 7 to 25, we discuss something a cause, we discuss something a vital force, or we something discuss about the allopathy, antipathy, homeopathy and isopathic treatment in aphorism number 7 to 25, and in a different manner by experience and deduction, by some experiences and by some deduction. Deduction it means કે something which we have to away from the total, મતલબ કંઈક વસ્તુ રિમૂવ કરવાની વાત છે, કંઈક ટોટલમાંથી કંઈક વસ્તુ રિમૂવ કરવાની વાત છે અને હોમિયોપેથિક ટ્રીટમેન્ટ છે એઝ વી નો ઇટ ઇઝ નોટ અ મેથડ ઓફ એક્સપેરિમેન્ટ બટ ઇટ ઇઝ અ મેથડ ઓફ એક્સપિરિયન્સ. આ એક્સપિરિયન્સ છે
So by the experiences, by the deductions is also the true and only a one whereby disease may be a most surely, more rapidly, permanently extinguished by an art. Science તો છે જ no doubt, but it is a art also. Case taking છે, so it is also a art with the science. So for this mode, like a homeopathic treatment છે also it is art and science. For this mode of cure is founded on the external infallible law of nature. જે આ ક્યોર કરવાની મેથડ છે, જે આ મોડ છે, ઇટ ઇઝ ઇનફોલિએબલ. જે ઇનફોલિએબલ છે લો ઓફ નેચર, ઇટ ઇઝ અ ઇનફોલિએબલ લો ઓફ નેચર. અને બટ ઓબ્વિયસલી ઇટ ઇઝ એક્સટર્નલ ઇનફોલિએબલ લો ઓફ નેચર છે કે એમાંથી ટ્રીટમેન્ટ થશે તો ઇટ ઇઝ અ પરફેક્ટલી ક્યોર થશે. સો અહીંયા જનરલી હોમિયોપેથીની વાત હતી વિથ ધ કમ્પેરિઝન વિથ ધ એલોપેથી. એલોપેથીમાં કોઈ આવા સિમિલર ડિઝીઝ પ્રોડ્યુસ નથી થઈ શકતા, ઇવન પેથોલોજીકલ રિલેશન બી ના હોય એવા સિમ્ટમ્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે. ઇટ મીન્સ કે અનધર ડિઝીઝ પ્રોડ્યુસ કરે છે. એક તો ડિઝીઝ છે, અનધર આર્ટિફિશિયલ ડિઝીઝ પ્રોડ્યુસ કરે છે. સો ઇટ ઇઝ અ બેસ્ટ વે ટુ ક્યોર વિથ ધ હોમિયોપેથિક ટ્રીટમેન્ટ. Okay, so we conclude here our aphorism number 53, a comparison.